Good evening, children. Today we are going to see the sample paper number 1, section A. We are going to see first 2 sums. Okay, this is my first video, so later on we can improve on that. This is my WhatsApp number 93611651188. Okay, so what you can do is you can send your feedback in this number so that we can try to improve the quality of the audio or video, whatever problem you are facing. If you are unable to understand also, you can send it. In case if you're having doubts with some other sum which you are coming across also, you can send through WhatsApp. I will definitely send the solution. All right. Now, before starting, please like, share and subscribe the channel to motivate us. All right. Now the first question is, what is the HCF of 3525? Okay. So they are talking about the highest common factor. So the highest common factor, how do we do that? We are first trying to find out the prime, convert into prime number. So prime factorization of 3525 separately. So if I try with 3000, it goes in 3 table, I'm getting 1000. It goes in 2 table, 500, 2 table, 250, 2 table, 125, 5 table, 25, 5 table, 5 and 5 table, 1. Okay, so in this case, I'm going to write the first number 3000 as, how many 2's are there? 1, 2, 3. So it can be written as 3 times 2, that is 2 power 3, into, how many 3's are there? 1, 3. And how many 5's are there? 3 5's. Clear? Similarly, I'm going to find out the prime factorization of 525. So 5 is a prime number. It is 105. Again going with 5 table, it is 21. 3 table, 7. 7 table, 1. Okay. So how do we write this 525 as? There are no zeros, so I'm writing 2 power 0. There are no 2's. And how many 3's are there? There is only 1 3. How many 5's are there? 2 5's. How many 7's are there? 1 7. There are no 7's in the 3000, so I'm going to write as 7 power 0. Clear? Now, I'm going to remove this. Okay, so since they are asking you to find out the HCF, highest common factor, for HCF, we normally write the least power. Okay, so what is the least power of 2? Power 0 and power 3 are available, so write the least power, which is 2 power 0. Among 3's, the minimum and maximum both are same. About the 5, I'm going to write 5 power 2 because minimum power is out of 3 and 2, it is 2. And 7 power 0 is the least power. So this is 1, this is also 1. 5 square is 25, 3's are 75. HCF equal to 75. Okay. So in case if they are asking the LCM, but in fact it is not asked, suppose let us imagine they are also asked the LCM. What you have to do is you have to take the highest power instead of lowest power. Among 2, the highest power is 3. Among 3, the highest power is again 3 power 1. 5 power 3, 3 is the highest power for 3, and 7 power 1. So it is basically 2 cube is 8, 3's are 24, and this becomes 125 and 7. You have to multiply everything. That will be your LCM. Since it is not asked, I am not going to give the final answer for the LCM. So this is a way of writing the LCM. So in this case, the HCF is asked, HCF is 75. Is it clear? Let me explain fast in Tamil also. Okay, என்ன கேட்டிருக்காங்க? HCF of 3525 கேட்டிருக்காங்க. எந்த லெசன்ல உள்ளது? ரியல் நம்பர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல உள்ளது. ஓகே, அப்போ HCF கண்டுபிடிக்கணும்னா 3000 பிரைம் நம்பர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தானா
மூணு 2 வரும், ஒரு 3 வரும், 3 5 வரும், 7 வராது. அதனால் 0 7ன்னு போட்டிருக்கிறேன். 525க்கு 2 power 0, no 2s, 1 3, 2 5s and 1 7. ஓகே, அதாவது பேசிக்காக ஏன் இந்த 0 போட்டிருக்கோன்னா மேலேயும் கீழே உள்ள இங்கே 2 வந்துச்சுன்னா இங்கேயும் 2 வரணும், 7 வந்துச்சுன்னா இங்கேயும் 7 வரும். அந்த பேட்டர்னில் போட்டதுனால 0 போட்டிருக்கேன். ஓகே, இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது 2ல் லோவஸ்ட் பவர் வந்து 3ஆ 0வா, 0 தான் சின்னது. இதில் சின்னது 1 1ல் 1 தான் சின்னது. அது ரெண்டுமே ஈக்குவல், ஹையஸ்ட்டும் 1 தான், லோவஸ்ட்டும் 1 தான். அப்போ அதை எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டுலேயும் லீஸ்ட் பவர் வந்து 2, இது ரெண்டையும் லீஸ்ட் பவர் வந்து 0. எதுக்கெல்லாம் 0 பவர் இருக்கோ அதை 1ன்னு நினச்சிக்கோ. அப்போ 3 power 1 is 3, 5 power 2 is 25. அதனால HCF வந்து 75 கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ செகண்ட் சம். இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம்மே ஷார்ட்கட்டில் எப்படி பண்ணலான்னா 3000 அண்ட் 525 சேர்த்து கூட எழுதலாம். ரெண்டுமே 5 டேபிளில் போகுது. 5 டேபிளில் போகும்போது 600 கிடைக்கும். இது 5 டேபிளில் 1 5 is 5, 0 5. சரியா? அடுத்த 5 டேபிளில் 1 5 is 5, 2 5s are 10, ஃப்ரீ ஒரு 0. இது வந்து 21 கிடைக்கும். இப்போ காமனாக வந்து இது 3 and 7ல் தான் போகும். இது 3 டேபிளில், அதாவது 3 டேபிளில் இது 40 டைம்ஸ், இது 7 டைம்ஸ். இப்போ இது ரெண்டுக்கும் காமன் கிடையாது. ஹெச்சிஎஃப்க்கு எல்லாத்துக்குமே காமனாக இருந்தால் மட்டும்தான் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 5 into 5 25, 3s are 75. HCF equal to 75. இது ஃபாஸ்ட்டாக முடியும். ஆனால் வந்து அவங்க ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் செப்பரேட்டாக பண்ணி அதுக்கு பவர்ஸ் வச்சு பண்ணுறது தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. அதனால் இந்த மாடலை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மாடலில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். யூஸ்வலாக நமக்கு வேறு சம்ஸில் டக்குன்னு குயிக்காக HCF எடுக்கும்போது இதை மாதிரி எடுத்துக்குவோங்க ஷார்ட்கட்டில். பட்டு அவங்க கேட்ட HCFன்னு கேட்கும்போது இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ப்ரைம் நம்பர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஹையஸ்ட் பவராக லோவஸ்ட் பவரான்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு HCFனா லோவஸ்ட் பவர், LCMனா ஹையஸ்ட் பவர், அந்த பேட்டர்ன்லேயே பண்ணுங்கள். ஒருவேளை அது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸாக இருந்தாலும் ஷார்ட்கட்டில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போது செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலாம். Moving on to the second question. It is given that on a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeters, 42 centimeter and 45 centimeter. So they imagine they are starting from the same point. The first person is keeping a step of how many 40 centimeters. Second person is little longer, he is keeping his leg 42. And the third person is little further, 45 centimeters. Okay, so every step is different. Okay, so they are asking how much is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps. These type of sums deals with HCF and LCM. Okay, what is the property of HCF? HCF will always be greater than or less than or equal to the smallest number. But LCM will always be greater than or equal to the largest number. Okay, so from this, which is the smallest number? 40 centimeters is smallest among all the 3 numbers. Okay, so is there a possibility of getting the HCF? No, because less than or equal to 40 is not possible because the second person itself is not keeping below 40. He is exceeding 40. So it is not possible to get less than 40 centimeters. So definitely it is going to be HCF. For that reason, I'm going to use the HCF 40, 42 and 45. Okay, so if I convert, which table does it go? 40, 2 table 20, 2 table 10, 2 table 5, 5 table 1. Now 42 can be written as 2 table 21, 3 table 7, 7 table 1. Now 45 has to be written as 5 table 9 times, 3 table 3 times and 3 table 1 time. Okay, now I will not be requiring HCF. Definitely it is
LCM. Okay. Now 40 I am going to write as 2 power 3 into 5 power 1. How do I write 42 as? 2 power 1, 3 power 1, 7 power 1. How do I write 45 as? 2 3s and 1 5. Okay, I'm going to erase this, remove this. Okay, now I already said that in case of LCM we have to take the highest power. So LCM, what are the various prime numbers? 2, 2 power 3, 2 power 1. Since there is no 2, it has to be considered as 2 power 0. Okay, so the highest power of 2 is 3 into the next prime number is 3. There is 3 power 2, 3 power 1. There is no 3 in the first step. So it is 3 power 0 you had to consider. Since we are going with the highest power of 3, it is 2. 3 power 2 is the highest. Okay, next prime number comes is 5. So 5 power 1, 5 power 0, 5 power 1. So highest is 5 power 1. Similarly, if you consider 7, it is 7 power 1. So it is 8. 8 9s are how much? 72. 72 into 35. 10, 1, 35, 36, 6, 21, 0, 12, 1, 5, 2, 5, 2, 0. Okay, so after walking, what is that? 2520 centimeters. Okay, all will land at the same position. Okay, thank you. Confusing.